Hello everyone, myself Lokesh MP. I'm Assistant Professor, Department of Commerce, Government Arts and Science, Autonomous College, Karwar. Today now I'm going to talk about one of the important subject, financial accounting, which is related to first semester Bcom and the topic of consignment. So now I'm going to explain the concept, the invoice price method. Invoice price method. So I simple term, what is invoice price? Invoice price, it is a price which is higher than the cost price. That means loading price ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಆಯ್ತಾ? So the differentiate between the invoice price minus cost price is nothing but profit. Profit, it is also nothing but a loading price. When the goods sent by the consignor to the consignee there are two prices. One is a cost basis or the cost price method. Number two is invoice price method. Cost price method, when the goods sent by the consignor to the consignee, there is no adding any profit. When the invoice price method, when the goods are sent by the consignor to the consignee with adding to the profit, on cost, it is called invoice price method. Or the differentiate between the invoice price and cost price is nothing but the profit is nothing but loading price. So finally is a price higher than the cost prices, it is nothing but invoice prices. Okay, so now I'm going to solve about this concept, invoice price method. So given in the problem 20% IP, so on cost, and 20% IP on invoice price or maybe selling. So given in the problem 20% of invoice price on cost price ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ again ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ so 20 divided by 120, 20 divided by 120, 10% ಕೊಟ್ರೆ 10 divided by 110, so 15 ಕೊಟ್ರೆ 15 divided by 115. That means so it doesn't include of any profit under the cost. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 20 ಕೊಟ್ಟಾಗ 20 divided by 120 ತಗೊಳ್ತೀವಿ, 30 ಕೊಟ್ಟಾಗ 30 divided by 130 ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆಯ್ತಾ? So when given the problem 20% invoice price, that means sales or maybe selling price ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ so what we so ಏನ್ ತಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ so on invoice price is nothing but cost price plus profit. That means profit can be including in the so invoice price. So what we doing, so 20% ಕೊಟ್ಟಾಗ on invoice price ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ 20 divided by 100 ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 20% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 16.67% ಆನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. 25% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 20% ಆನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ 33.33% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 25% ಆನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕು. 50% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ equal to 33.33% on selling price ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. that means invoice price. so 100% of cost price ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 50% on invoice price ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. this is so finally ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ 20% on invoice ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ 20 divided by 100 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 20% on cost plus profit ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ 20 divided by 120 ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. that is calculation for what? Loading price. What is loading price? A loading price, it is a price which is higher than the cost price, or differentiate between the invoice price as well as the cost price is nothing but the loading price. So now I'm moving to problem solving for invoice price under consignment account. Okay, problem. Prepare the necessary ledger account in the books of Sri Ganganna from the following particulars. Number A, consignor Sri Ganganna. B, consignee Sri Rajanna. Goods consigned at invoice price rupees 3 lakh, bracket nalli 2000 televisions. So next D, loading on goods sent 20% on
ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿ 20% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಲೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 120 ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 30 ಕೊಟ್ಟಾಗ 30 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 130 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸೈನರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ freight and insurance rupees 16,000, goods lost in transit 200 televisions, claim from insurance company on above losses 25,000. The consignee expenses, selling expenses rupees 10,500, goods sold by the consignee 3 lakh rupees sold ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 1,500 televisions ನ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Commission to consignee 10% on sales. This is a problem. Okay, so now let's be understand. So the goods can send from consignor to the consignee. So how many televisions are sent? 200 or 2,000 televisions sent from consignor. So abnormal losses of goods. How many goods? 200 goods. So finally 2000 ಅಲ್ಲಿ 200 ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ you can receive the goods 1,800. Next from the that is goods available for sale ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ 1,800 rupees ನ ಕರಿತೇವೆ. Less goods sold by consignee 1,500 ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 300 rupees. That is closing stock or remain stock or maybe unsold stock ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ 300 ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಾವೀಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ 20% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಗ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೇಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ 3 lakh rupees goods sent on consignment ಆಯ್ತಾ. ಸೊ IP invoice price 3 lakh rupees divided by 2,000 rupees is equal to how much? 150 rupees. This is invoice price. ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 20% ಆನ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 120 ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 25. This is loading price or maybe profit. Now we can identify the cost price. So ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ invoice price is equal to cost price plus profit. So ಮಾಡೋಣ ಈಗ invoice price ಎಷ್ಟಿದೆ 150 is equal to cost price ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ plus profit ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 25. ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 20% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಈಗ ಮಾಡಿ ಈಗ 150 ಈ 25 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಬನ್ನಿ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 25 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 150 minus 25 125 rupees. This is 125 rupees. So ಈಗ so finally invoice price is 150, profit or loading price is 25, and then we identified 125 rupees will be the cost price. Okay, so now so calculation part ಬರೋಣ ಈಗ. Calculation part number 1, working note number 1, calculations of abnormal loss. So first one, cost of damaged goods rupees. How many goods are damaged? 200 goods into the cost price 125. Multiplication ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So how much? 25,000. ಇದಕ್ಕೆ add non-recurring expenses paid by consignor. So non-recurring expenses paid by consignor. Insurance 16,000 rupees into 200 abnormal goods. Total goods sent 2,000 television. 16,000 into convert into 200 televisions. ಎಷ್ಟು abnormal loss goods ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 16 into 200 divided by 2000 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 1,600 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಆಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೋಟಲ್ 26,600 rupees will be the abnormal losses.
I think you get the point. Yes, 26,600. Next, working note number 2. So calculations of quantity of closing stock. ನಮಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ quantity of goods sent from consignor is equal to ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕನ್ಸೈನರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಂಗಣ್ಣ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಟು ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನಿ. ಆಯ್ತಾ, ರಾಜಣ್ಣನ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 2000 ಟೆಲಿವಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆದವು 200 ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 1800 ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಟು ದ ಕನ್ಸೈನಿ ಪ್ಲೇಸಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ goods available for sale. Next, less goods sold by consignee 1500. So is nothing but 300 will be the closing stock. Bracket nalli quantity. This is quantity of closing stock availability 300. Okay, working note number 1, calculations of abnormal losses. We got 26,600. Next calculation part, quantity of closing stock 300. Next, working note number 3. So calculations of value of closing stock. We know the value of so we know the quantity of closing stock. How much? 300. So closing stock bracket nalli. So how many closing stock? 300 closing stock into what is the price? Invoice price of rupees 150 rupees. So maniga, so value of closing stock 300 into 150 rupees. How much? 45,000. ಅದಕ್ಕೆ add non-recurring expenses paid by consignor. So what is the expenses? 16,000 rupees paid, packing and another expenses. 16,000 into closing stock availability is 300 divided by 2,000 goods, total goods sent by the consignor. So calculate, convert ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So the value of rupees 2,400. So totally 47,400. This is the value for what? Value of closing stock. Sir, suppose ಏನಾದ್ರೂ non-recurring expenses paid by consignee ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, so unloading charges, carriage, dock and freight charges, something is there. So you can convert into amount into, so 300 closing stock divided by this is goods availability of sales. That means after the abnormal losses to be occurred, abnormal loss minus ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಎಷ್ಟು 1800 ಬರುತ್ತಲ್ಲ divided by 1800 rupees ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಸರ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕನ್ಸೈನಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನಿ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಗೋಡೌನ್ ರೆಂಟ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವೈಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್. Now ledger account in the books of consignor. Who is the consignor here? So consignor is Ganganna. Ledger account in the books of Ganganna. So consignment account. Yes, this is and particulars
This is an amount, particulars, amount, debit and credit, to and buy side. So this is a format for consignment account. There is a first step to all goods sent on consignment, expenses paid by consignor, expenses paid by consignee, then commissions payable by consignee. So next bicentennially, so sales made by consignee, abnormal losses and consignment stock account. After that, we calculate loading on cost. Okay, so Marna. So first one. So firstly, cost of goods sent on consignment account. Consignment account. So values is given. So 3 lakh rupees. So 3 lakh rupees ek barat hai 2000 televisions into 150 rupees. This divided by this. So we get the values 150 rupees. So aita. So next number 2. Cash or bank account. Cash or bank account. That means expenses paid by consignee. Consignor. So who is the consignor? So Gangana paid. So how much? 16,000 rupees. Insurance and other expenses. 16,000. Next, here the consignee paid the various expenses, go down and advertisement expenses. Such are, who is the consignee? Rajanna. So Rajanna account. Expenses paid by consignee. Aita. So what is the cost? 30,000 rupees. 30,000. So next. No, 10,500. Yes. Now, not Rajanna account, expenses paid by consignee 10,500. Next, one more thing. So Rajanna will take commission. Rajanna account bracket ali commission. Commission is given based on what? Sales. Okay. So next, by sales made by consignee. Who is the consignee? Rajanna account. Bracket ali sales. What is the sales values? 3 lakh rupees. Okay, 3 lakh rupees. So totally 1,500 televisions are to be sold at rupees 3 lakh. Next, abnormal loss. This is working note number. Yes. Abnormal loss account, working note number 1. So we get the values how much? 26,600. Next, closing stock. So this is working note number 3. So working note number 3. So closing stock 47,400. Next, commission. Commission is based on sales mele. So sales values of rupees 3 lakh into 10 divided by 100. How much? 30,000 rupees. So this is how we prepare the consignment account, except only one thing I left, that is loading price. So if given in the problem invoice price 20% on cost, so what we can do, this invoice price or loading price can affect on important 4 items only. So one is opening stock and number 2 is closing stock. Next is goods sent on consignment. Number 2 is goods sent on consignment return. So here opening stock ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, goods returns ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಐಟಮ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ಬೈ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. So what is the value? So value 3 lakh rupees into 20 divided by 120 na ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. Or maybe other better do one thing. So cost of goods consigned, that means
2000 goods into the invoice price. That means loading price will be the what? 25. Aita? So you can already, so 2000 into 25 rupees, how much? 50,000 rupees. This is loading price. Loading price is to 25. Total quantity of goods sent by customer, that means consignor to the consignee 2000 goods. Multiply ಮಾಡಿ 50,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಇದು cost of goods sent on consignment. Next to closing stock ಎಷ್ಟಿದೆ 47,400 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಟೂ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ loading price. So how many goods are availability? Total goods of availability is 300 quantity. 300 quantity. What is the loading price? 25. So 300 into 25, 7,400 over. Now, so calculate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟು ಮುಗೀತು. So total when the credit is more than the debit. So credit side ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ 4,24,000 rupees. So 4,24,000 rupees. So minus this. Markondaga 60,000 rupees. 60,000 rupees. What will get? 60,000. This is called profit on consignment account. Profit on consignment account. Next, second account. Goods sent on consignment account to and by side. This is an particulars amount. Debit and credit. So goods sent on consignment account. Nodili consignment account two side ide. So while we preparations of goods sent on consignment account by side ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ goods sent on consignment account ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ two side ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ by side ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ by consignment account. So rupees 3 lakh. So total 3 lakh. So this is 3 lakh rupees balance to be transferred to elu transfer ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ trading account balancing figure. Trading account to be transferred to. So again you transfer ಮಾಡ್ತಾರೆ rupees 3 lakh. Next number 3 account is consignee account. Who is the consignee? Rajanna account. Rajanna account. So this is an particulars. This is an amount. Particulars amount. Aita? So now we are doing Rajanna account, that is consignee account. So debit and credit to and by side. Okay, so here consignment account two side ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಾಜಣ್ಣ ಇದೆ ನೋಡಿ ರಾಜಣ್ಣ expenses paid by consignee, ರಾಜಣ್ಣ account commission two account ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜಣ್ಣ account by side ನಲ್ಲಿ first by consignment account bracket ನಲ್ಲಿ expenses paid by consignee rupees ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ. So 10,500. Next ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ commission ಇದೆ. So same by consignment account bracket ಅಲ್ಲಿ commission. So how much? 30,000 rupees. So now next moving to buy side ನಲ್ಲಿ ರಾಜಣ್ಣ account sales ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು 3 lakh rupees ಇದೆ. buy side ಇದೆ ಇದನ್ನ two side ನಲ್ಲಿ to consignment account bracket ಅಲ್ಲಿ sales how much? 3 lakh rupees. 3 lakh. Aita? So there is any bank paid in advance or maybe bills receivable discounted or maybe remittances whatever given. If given in problem, so buy side ಅಲ್ಲಿ by cash or bank ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, so leave it blank. So close ಮಾಡಿ. So total we get the value is 3 lakh rupees. 3 lakh
3 lakh ಅಲ್ಲಿ minus 30,000 minus 10,500 rupees minus ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. We get the values 2,59,500. 2,59,500. So this is cash or bank account. Bracket ಅಲ್ಲಿ final remittance. Final remittance. That means the amount due to consignor. ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಕನ್ಸೈನಿ. ಸೊ ರಾಜಣ್ಣ ಯಾರಿಗೆ ಗಂಗಣ್ಣಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ 2,59,500 ಫೈನಲ್ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 26,600 rupees. ಔಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 25,000 rupees. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ರುಪೀಸ್ ಏನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ abnormal loss account. Abnormal loss account. Yes. Abnormal loss account. Abnormal loss account. This is an particular amount. Debit and credit to and buy side. Abnormal loss account ನೋಡಿ. Abnormal loss account ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, consignment account buy side ಇದೆ. Abnormal loss account 26,600 ಇಲ್ಲಿ buy side ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ tools ಅಲ್ಲಿ to consignment account. How much? 26,600. 26,600. Next, the amount received from the insurance company. Yes, ಬರ್ತಾ ಇದೆ 25,000 rupees by bank account. That means compensation received from insurance company. ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ರೂಪೀಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 25,000. So total ಮಾಡಿ 26,600. The balance to be treated 1,600 to be transferred to P&L account. But that is loss. That is balance to be transferred to P&L account. That means loss. Istu namage 1,600 rupees loss ಆಯ್ತು. This is how we prepare the invoice price under consignment account. So only one difference, invoice price ಅಂತ ತಕ್ಷಣ 20% on invoice price ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 20 divided by 100. 20% on cost ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 20 divided by 120 ಅಂತ ಹಾಕೋಬೇಕು. 4 important item ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಇಷ್ಟು ಲೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.